Okay, now we're going to continue with dhcp. So we've done this slide. Okay, so now in the information, if you restart the computer, if you flush this, the PC needs IP address. PC IP address தேவை. What's the first message வெளியில போற discover message? அப்ப PC or DHCP discover message ன்னு அனுப்பும் DHCP server to the DHCP server. Okay, so discover message. Okay. So what does the discover message do? கேக்குது, is there any DHCP servers in the network? I need an IP address. Okay. So DHCP server இருக்கா networkல? இருந்தாண்டா எனக்கு ஒரு IP address ஒன்று தேவை. Okay. So that's this PC. For in the diagram, it's on DHCP server, acting as DHCP server. But discover message, இவருக்கு அனுப்புவார். Okay. DHCP discover. Okay. Now the DHCP discover, how does it look? Packetல. How does it look on the packet? இப்படி. So DHCP discover on layer 2 all Fs. இது broadcast. Layer 2 destination MAC all Fs. Layer 3 destination IP 255.255.255. Destination port 67. Memory. நாங்கள் ஒரு டிஸ்கவர் சென்ட் பண்ண DHCP server இவர் port 67ல லிசன் பண்றார். Okay. Source port 68. சென்ட் பண்ண source port 68. So this is layer 2. This is layer 3. This is UDP layer 4 and then DHCP this layer, next layer. இது அப்ப layer 2, layer 3, layer 4 and then DHCP here. Okay. So in the packet, in the discover packet வரை இருக்க routerக்கு router இதை பார்க்கும், router இதை பார்க்க போகுது, router இதை பார்க்க போகுது and then DHCP packet பார்க்கும், discover message. Okay. And then இதெல்லாம் வாசிக்கும். So இப்ப இது broadcast all Fs and end destination IP 255s and இத்தனைங்கிற network. Okay. ஒரு லேப்டாப் ஒன்று இங்கே இருக்கு, இது switch and then let's say இன்னொரு laptop and then ஒரு DHCP server ஒன்று இங்கே இருக்கு, for example. In the this broadcast all Fs in the packet, let's say this இப்படி அனுப்புது switchக்கு. Switch in the frame, in the frame எடுத்து broadcast இது வாசிக்க போகுது all Fs. இது வாசிச்சு இப்படி அனுப்பும் DHCPக்கும் அனுப்பும். Okay. So எல்லா போர்ட்டுக்கு வழியால சென்ட் பண்ணுது, எக்ஸெப்ட் இந்த போர்ட்டுக்கு அனுப்பாது, இந்த போர்ட்டுக்கு உள்ளுக்கு தான் வந்த பேக்கெட். ஸோ இவருக்கும் போகுது மெசேஜ். இவர் என்ன செய்வார், இவர் லேயர் 2 பார்ப்பார், லேயர் 2 எல்லாம் Fs, அப்போ அவருக்கு தான், இவருக்கு தான் பேக்கெட், அப்போ லேயர் 2 ரிமூவ் பண்ணுவார். லேயர் 3 பார்ப்பார், லேயர் 3 ப்ராட்காஸ்ட் அட்ரஸ், இவர் இந்த ப்ராட்காஸ்ட்டை லிசன் பண்ணுறார், அப்போ இதை ரிமூவ் பண்ணுவார். And then உள்ளுக்கு பார்ப்பார், next header என்ன destination port 67. ஆனா இவர் அப்ப port 67ல லிசன் பண்றாரு இல்ல, அப்ப இந்த பேக்கெட்டை ட்ராப் பண்ணுவார். சேம் இந்த கம்ப்யூட்டரும் பேக்கெட்டை ட்ராப் பண்ணும். அப்ப எந்த பேக்கெட் எடுக்கும், only the DHCP server. இப்படி வந்து இப்படி போகும். இவர் லேயர் 2 பார்த்து ரிமூவ், லேயர் 3 பார்த்து ரிமூவ், லேயர் 4 பார்த்து டெஸ்டினேஷன் போர்ட் 67, இவர் ஒரு DHCP சர்வர் போர்ட் 67 லிசன் பண்றார், இதை ரிமூவ் பண்ணி DHCP பேக்கெட்டை பார்க்கும். ஓகே, இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கும். DHCPல என்ன சொல்லுது, client address 000. Okay, so somebody needs IP address, add IP address தேவை, இவர் இந்த 192.68 sorry, this requested IP address PC1 ஃபர்ஸ்ட் கேட்குறார், இதை பாவிக்கலாமாண்டா, ஏன்டா நான் முந்தி இதுதான் நான் பாவிச்சேன், அப்போ நான் இது இன்னொருக்கா பாவிக்கலாமா? ஓகே, ஸோ கேன் ஐ யூஸ் 192.168.0.167? ஓகே, அண்ட் இனிஷியலி இதான் என் IP அட்ரஸ், என் ஃபர்ஸ்ட் பேக்கெட் இப்படி வர டிஸ்கவர் மெசேஜ், இதுக்கு IP அட்ரஸ் இல்லை, அப்போ 0.0.0.0 தான் வரும். Okay, to the DHCP server.
So PC IP address first 000, PC கேக்குது நான் இந்த IP பாவிக்கலாமா. Okay, this is the DHCP discover message. Okay, now DHCP offer message. In the router which is acting as DHCP server ஒரு offer message ஒன்று அனுப்புது. Okay, offer message என்ன? Okay, நீங்கள் இந்த IP address பாவிக்கலாம். எந்த IP address? 192.168. இது 0.167. 0.167 இந்த அட்ரஸை நீங்கள் பாவிக்கலாம். ஓகே, அப்போ ரவுட்டர் அதை அனுப்புது கிளையண்ட்டுக்கு. நான் டிஹெச்சிபி ஆஃபர் எப்படி இருக்கு? சோர்ஸ், இந்த சோர்ஸ் ரவுட்டோட மேக் அட்ரஸ். ஓகே, and அதான் DHCP server. Destination is this laptop. Okay, IPv4 source is the router and destination is on the laptop 192.168.0.167. இது பாவிக்கிறோம் ஏனென்றா இந்த ஐபி அட்ரஸ் தான் முந்தி அந்த லேப்டாப்ல இருந்து. ஓகே, ஸோ நாங்கள் இதை அனுப்புறோம். இது either this or it can be 255.255.255.255. ஓகே, ப்ராட்காஸ்ட் ஐபியும் இருக்கலாம் இந்த மெசேஜ்ல, ஆஃபர் மெசேஜ். ஏன் இப்போ இது யூனிகாஸ்ட்? ஏனென்றா இப்போ டிஸ்கவர் வரைக்கும் when the laptop, when it's sent on the discover message routerக்கு சொல்லுது, சரியா, நீங்க ரிப்ளை பண்ணிக்க, நீங்க அந்த ஆஃபரோட ரிப்ளை பண்ணிக்க ஒரு யூனிகாஸ்ட் மெசேஜ் ஒன்று ரிப்ளை பண்ணுங்க. யூனிகாஸ்ட்னா என்ன? ஸ்பெசிஃபிக் ஐபி அட்ரஸ். ஓகே, நாட் ப்ராட்காஸ்ட், யூனிகாஸ்ட், ஸ்பெசிஃபிக் ஐபி அட்ரஸ். அப்போ இந்த சர்வர் ரிப்ளை பண்ணிக்க நான் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஐபி அட்ரஸ் வந்து பாவிக்க போறேன் நீங்க. ஓகே, இது அந்த லேப்டாப் முந்தி ஐபி அண்ட் சோர்ஸ் போர்ட், டெஸ்டினேஷன் போர்ட் நாங்கள் ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஓகே, ஆஃபர் மெசேஜ்ல என்ன இருக்கு பார்ப்போம். ஆஃபர் மெசேஜ்ல ஓகே, உங்களோட ஐபி அட்ரஸ், பிசிட ஐபி அட்ரஸ், இதுதான் உங்களோட டிஃபால்ட் கேட்வே. ஓகே, வேற என்ன இருக்கு? இதுதான் டிஹெச்சிபி சர்வர், இதுதான் சப்நெட் மாஸ்க், இதுதான் டிஎன்எஸ். இது ஓப்பன் பண்ண டிஎன்எஸ் சர்வரும் இருக்கும் இதுக்குள்ளுக்கு. ஓகே, ஆஃபர் மெசேஜ் இப்படி யாருக்கு போகுது? பிசிக்கு போகுது. ஓகே, offer message. So discover came to the router sent offer message back, and then offer message தான் ஐபி அட்ரஸ் இருந்த 192 அந்த 167.167. இப்போ இது சொல்லுது, ஓகே நான் இதை கன்ஃபார்ம் பண்றேன், இது எனக்கு வேணும், ஐ வாண்ட் டு யூஸ் 167. ஏன் இந்த ரிக்வெஸ்ட் தேவை? ஏனெண்டா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் நெட்வொர்க் லைக் திஸ், ரெண்டு DHCP சர்வீஸ் இருக்கலாம். ஒன் as prime, like backup இப்படி ரெண்டு DHCP சர்வீஸ் இருக்கு. ரெண்டு DHCP சர்வீஸ் இருந்தா இந்த பிசி ரீஸ்டார்ட் பண்ணினா என்ன நடக்கும்? இவருக்கு ஒரு ஐபி அட்ரஸ் தேவை. என்ன செய்யும்? ஒரு DHCP டிஸ்கவர் மெசேஜ் இவருக்கு போகும், பேருக்கும் போகும். ஓகே, ரெண்டு பேருக்கும் போகும். அப்ப என்ன நடக்கும்? இவர் ரிப்ளை பண்ணுவார் ஒரு ஐபி அட்ரஸோட, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 192.192 லாஸ்ட் அட்ரஸ் பண்ணுவார். என்ன அட்ரஸோட? .167. ஓகே, இந்த DHCP சர்வர் ஐபி அட்ரஸ் பாவிக்க போறேன். அத்த மெசேஜ் இவருக்கு saying, ஓகே நான் உங்களோட ஐபி அட்ரஸ் தான் பாவிக்க போறேன். ஓகே, ஸோ அதான் ரிக்வெஸ்ட் மெசேஜ். ஐ வாண்ட் டு யூஸ் ஐபி அட்ரஸ் யூ ஆஃபர்ட் மீ. யூண்டா ஒரு again notes destination MAC address all Fs, destination IP is broadcast. Okay, port 67 and a DHCP server போகுது, and இதை நான் பார்க்கிறேன்.
192.168.0.167, and then finally DHCP server acknowledge பண்ண the IP address you can use. அதுக்கு பிறகு தான் இந்த official-ஆ இதுல I4 address .167. Okay, and this is the DHCP acknowledgement message. Okay, this is the PC. Again, this one, it can be unicast or it can be broadcast address 255.255.255.255. Okay, so you have to memorize this. Discover, offer, request, acknowledge, DORA, DORA. Discover air send பண்ற clientல இருந்து serverக்கு போகுது. Offer இங்க இருந்து போகுது, serverல இருந்து client. Request, clientல இருந்து server, acknowledgement server இருந்து client. Discover message, destination MAC, destination IP என்னது broadcast addresses, FFFF 255.255.255. Offer message serverல இருந்து client, it can be broadcast or it can be unicast. Okay, நான் end examples are unicast. Go and watch the video back if you don't understand this one. It can be broadcast or unicast. Request, client ல இருந்து destination MAC, FFFF, destination IP 255.255. Acknowledgement can be broadcast or unicast. Okay. Now, in the example, ஒரு DHCP discover message வந்து இப்படி போகுது. Okay, DHCP discover message layer 2 destination MAC என்ன FFFF, destination IP 255.255. So, இந்த diagramல நான் கிளாஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினேன். இது ஒரு okay, இது PC. Offer discover message இப்படி போனா layer 2 FF ன்னு போடுறேன். Layer 3 255, layer 3 destination IP 255. Okay, so in the switch layer 2 பார்த்து இப்படி forward பண்ணுவீங்க, கீழே flood பண்ணும் இல்லை. இந்த router layer 2 பார்த்து accept பண்ணும், layer 3 பார்த்து 255 அது வெளியால broadcast பண்ணாது. Okay, so routers never broadcast messages. So explain in class, இது ஒரு broadcast domain. Broadcast ஏனென்றா நாங்கள் ஒரு packet உண்டு, frame உண்டு, layer 2 destination MAC FFF உண்டு, layer 3 destination IP 255.255.255. அந்த frame எல்லா டிவைஸும், ஆனா router அந்த packet block பண்ணும், வெளியால போகும். So இப்படி இருந்தா, for example 10 switches, one switch like this, and then இன்னொரு switch இப்படி. Okay, and then ஒரு router உண்டு இங்க இருக்கு, இப்படி, and then ஒரு computer இங்க இருக்கு, okay. இப்போ ஒரு broadcast உண்டு அனுப்பினா, இவர் ஒரு broadcast layer, let's say layer broadcast உண்டா, packet இப்படி இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு போகும், packet இப்படியும் போகும், packet இப்படியும் போகும், எல்லாருக்கும் போகும். ஆனா இந்த router அந்த packet வெளியால சென்ட் பண்ணாது. ஓகே, இந்த router அந்த packet பண்ணாது. ஸோ இந்த டயக்ராம்ல ஒரு டயக்ராம் இப்படி இருந்தா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் ஒரு லேப்டாப் இங்கே இருக்கு, and then இன்னொன்று here, and one laptop here, இன்னொரு laptop here, another laptop here, and let's say here is another switch, and laptop. Okay, so இந்த டயக்ராம்ல எவ்வளவு broadcast domains இருக்கு? மூன்று broadcast domains. இது ஒரு broadcast domain உண்டு. ஓகே, ஏனென்றா ஒரு packet உண்டு, இவர் ஒரு packet ஒன்று அனுப்பினா broadcast packet எல்லாருக்கும் போகுது, with inside the network இவருக்கும் போகும், அந்த packet இவருக்கும் போகும், and then இந்த packet drop, basically இந்த packet forward பண்ணலாம், இவருக்கும் forward பண்ணாது. So இது ஒரு broadcast domain, இது ஒரு broadcast domain, இது இன்னொரு broadcast domain,
இந்த இவற்ற ப்ராட்காஸ்ட் பேக்கெட்ஸ் இந்த நெட்வொர்க்கு வெளியில போகலாம். And then இவரும் இன்னொரு ப்ராட்காஸ்ட் டொமைன். ஸோ 3 ப்ராட்காஸ்ட் டொமைன்ஸ் 3. ஓகே. So the router basically breaks networks. Router also breaks broadcast domains. So what's the problem then in the diagram? In the diagram, offer message into pole. Offer message and destination MAC FFFF, destination IP 255.255.255. And in the router, in the packet, drop pannu. And it's not a basic function of router, it will drop this broadcast. But in the computer, can never get IP address DHCP server. Okay. அப்ப என்ன செய்யணும்? இதை ஒரு டிஹெச்சிபி ரீலே ஏஜென்ட்டா கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஓகே, எப்படி கன்வெர்ட் பண்ற இது டிஹெச்சிபி ரீலே ஏஜென்ட்? இந்த கமாண்ட் அடிக்கணும். இந்த திஸ் ஒன் இன்டர்ஃபேஸ் கிக் 01 அந்த லேன் இன்டர்ஃபேஸ் கன்ஃபிகர் பண்றீங்க. ஐபி ஹெல்பர் அட்ரஸ் 192.168.10. அப்போ ரவுட்டருக்கு சொல்றீங்க டிஹெச்சிபி சர்வர் ஒரு ஆஃபர் மெசேஜ் டிஸ்கவர் மெசேஜ் வந்தா அந்த டிஸ்கவர் மெசேஜை இந்த சர்வருக்கு அனுப்புங்க. ஓகே, ஸோ ஒரு டிஸ்கவர் மெசேஜ் இங்க வந்தா டிஹெச்சிபி டிஸ்கவர் மெசேஜ் இப்படியே வருது. ஓகே, 255.255.255 அந்த டிஸ்கவர் மெசேஜை எடுத்து இவருக்கு அனுப்புங்க. ஓகே, ஸோ எப்படி அது வேலை செய்யும்? யூ கேன் ரீட் திஸ். வி வென்ட் த்ரூ இன் த கிளாஸ். டிஸ்கவர் மெசேஜ், ரிமெம்பர், source 000, destination 255.255. ஓகே, இந்த 2 ஐபி அட்ரஸ் சோர்ஸ் அண்ட் டெஸ்டினேஷன் கன்வெர்ட் பண்ணுது. ஓகே, எதுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுது? சோர்ஸ் ஐபி 192.168.1.1 அது எந்த ஐபி? இது டெஸ்டினேஷன் .10 இது என்ன? டிஹெச்சிபி சர்வர். அப்ப பேக்கெட் இப்படி போயக்க சோர்ஸ் ஐபி திஸ், டெஸ்டினேஷன் ஐபி திஸ். ஓகே, அண்ட் தென் அது இட் வில் கோ த்ரூ த நெட்வொர்க், இவென்ச்சுவலி சர்வருக்கு ரீச் பண்ணும். சர்வர் என்ன செய்யும்? சர்வர் இப்போ இதை ஃபிளிப் பண்ணும். 192.168.10, destination 192.161.1. இது ஆஃபர் மெசேஜ். ஆஃபர் மெசேஜ் எங்க போக போகுது? ஆஃபர் மெசேஜ் இதுக்கு வரும். ஓகே, இது என்ன செய்யும்? இது கன்வெர்ட் பண்ண போகுது இந்த ஐபி அட்ரஸ். ஓகே, இப்போ சொல்லுது சோர்ஸ் ஐபி 192.168.1.1 என்ற அங்க இருந்து தான் இப்போ தொடங்குது, இப்படி போகுது. சோர்ஸ் 192.168.1.1. டெஸ்டினேஷன் கேன் பி யூனிகாஸ்ட், சம் ஐபி அட்ரஸ், இது முதல் ஐபி அட்ரஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் .167 broadcast இருக்கலாம் 255.255.255. and then same game request வருது, கன்வெர்ட் பண்ண போகுது. அந்த மெசேஜ் எங்க போகுது? டிஹெச்சிபி சர்வருக்கு. சர்வர் ரிப்ளை பண்ணும். சர்வர் என்ன செய்யும்? இந்த அட்ரஸை ஃபிளிப் பண்ண போகுது. அப்போ சோர்ஸ் இப்போ எங்க இந்த பேக்கெட் தொடங்குது? .10.10 எங்க 1.1 இதை எங்க ரீச் பண்ணுது? R1க்கு வருது. R1 சொல்லுது என்ன சொல்லுது? இப்போ இந்த சோர்ஸ் ஐபி அட்ரஸை சேஞ்ச் பண்ண போகுது அவருக்கு. இப்போ தான் இதுதான் சோர்ஸ் இங்க போகுது. இது 192.168.1.1 destination cast, or it can be broadcast 255.255. Okay, so this router is acting as DHCP relay. Every DHCP relay configure பண்ற இப்படி. Okay, interface gig 01 IP this one. This is DHCP relay configuration. Okay, and நாங்க இந்த IP address configure பண்றோம் as DHCP relay agent. Okay, now in the server you can also configure as a DHCP server. அதெண்டா இந்த ரவுட்டர் இந்த பிசி இங்க போக தேவையில்லை ஐபி அட்ரஸ் எடுக்க, அங்க போகணும் இங்க போகலாம் ஐபி அட்ரஸ் எடுக்க. இது ஒரு டிஹெச்சிபி சர்வரா செய்யலாம். அப்ப எப்படி சர்வரா செய்யணும்? you can configure like this. IP DHCP pool lab இது network 192.168.1.0/24. பூல்ல இருந்து தான் லேப்டாப்ஸ் ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஒரு லேப்டாப் உண்டு ஐபி அட்ரஸ் ஓகே, அண்ட் அந்த ரேஞ்சில் நான் ஐபி டிஹெச்சிபி எக்ஸ்க்ளூடட் அட்ரஸ் இந்த 10 அட்ரஸஸ் நான் கொடுக்க இயலாம். .1, .5, .8, .9 அதெல்லாம் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளுக்கு. .10 அப்போ ஒரு பிசி கேட்ட ஒரு ஐபி அட்ரஸ் ரவுட்டர் ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்கும் 1.11.
Okay, 1.11 and 1.11 and meta IP addresses 1 to 1.10 எல்லாம் excluded. Okay, கொடுக்க. So ஒரு IP address pool ஒன்று create பண்றேன். This command. அந்த poolக்குள்ளுக்கு இந்த நெட்வொர்க்ல இருந்தா நான் கொடுக்க போறேன். DNS server கொடுப்பேன் லேப்டாப்ஸுக்கு 88. Domain name, don't worry. Default route, default gateway நான் கொடுக்க போறேன் 192.168.1.1 and lease time 5 hours and 30 minutes lease time. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த PC renew பண்ணணும் அந்த IP address. Okay, and then you can read this one if you want. Okay, நான் காட்டுறேன். You can read these ones. Okay, now show IP dhcp binding. இது இந்த கமாண்ட் அடிச்ச ரவுட்டர்ல என்ன செய்யும்? ரவுட் like basically நான் இந்த IP address ஒரு லேப்டாப்புக்கு கொடுத்துட்டேன் 192.168.1.1. அந்த லேப்டாப் மேக் அட்ரஸ் இது. Okay, and இதுதான் அந்த lease expiry. So Windows போனா IP config dash all அடிச்சா இதுதான் லேப்டாப் IP address 1. Okay, default gateway 1.1 1.1 and DNS server 8888 இங்க. Okay, இதெல்லாம் எங்க இருந்து வந்திருக்கு? ரவுட்டர்ல இருந்து வந்திருக்கு. ஏன் ரவுட்டர்ல இருந்து வந்திருக்கு? இந்த ரவுட்டர் தான் இந்த DHCP சர்வரை ஆக்ட் பண்ணுது. ஏன் DHCP சர்வர் ஆக்ட் பண்ணுது? ஏன்னா நீங்கள் அப்படிதான் கன்ஃபிகர் பண்ணீங்க இந்த கமாண்ட்ஸோட. Okay, these commands. Another one you can do, and it's not common, is in the IP address, instead of manually configuring, in the interface or a DHCP போடலாம். Okay, DHCP போட்டா என்ன செய்யும்? IP address obtain பண்ணும் DHCP server இருந்து. See, IP address DHCP server automatically activate பண்ணும். ஆனா this is not good, it's not advantageous. ஏனென்றா இந்த இன்டர்ஃபேஸ் மேலே கீழே போய் மேலே வந்தா இன்னொரு IP address ஒன்று வரும். அப்படி வந்தா என்ன செய்யணும்? இந்த பிசில போய் இந்த டிஃபால்ட் கேட்வே சேஞ்ச் பண்ணும். Okay, so it's a bit annoying. So this is not common, but you can do if you want. இங்க நாங்கள் இதை DHCP கிளையண்டா போட்டிருக்கிறோம். Okay, இந்த ரவுட்டர்ல இந்த இன்டர்ஃபேஸ் DHCP client. The IP address DHCP on interface gig 01. Okay, this one here. And then you can read this if you want. Okay, so these are the command summaries. And that's all. Okay, that's all for this video.